Dear students, welcome all of you once again to the paper English Literature, a History of English Literature, BA, second semester, English and Communication paper. So in the previous video, that was the sixth part of the series, we were discussing about the contrast between romantic poetry and the neoclassical poetry, and also we have come to see the language that was used in the neoclassical poetry and also the language used in the romantic period. So we will continue from there. The romantic movement was a natural revolt against the classical spirit of the 18th century. We know that 18th century was the age of Pope Alexander Pope. So Alexander Pope and also the rest of the poets in the neoclassical period, they followed the classical spirit. And romantic movement was a reaction against that. It was a revolt against the neoclassical tendencies used in poetry. Neoclassical നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ കവിതയുടെ ചിട്ടപ്പെടുത്തലുകൾ ഇതൊക്കെ 18ാം സെഞ്ചുറിയിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം വളരെ കൃത്യതയോടെ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നതാണ്. ഈ ഒരു കവിതയുടെ ചിട്ട അതുപോലെ തന്നെ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് എതിരെ കടന്നു വന്ന ഒരു മൂവ്മെൻ്റാണ് റൊമാൻറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ്. So it was a natural revolt against the classical spirit of the 18th century. The signs of rebellion were seen in the poems of James Thomson, his work The Seasons, then The Castle of Indolence, then the other poet William Collins. Famous works written by William Collins were Ode to Evening, Thomas Gray, another poet, his famous poem Algy, written in a country churchyard. Then William Blake, he has written a number of great poems like Songs of Innocence, collection of poems, Songs of Experience, another collection of poems. Then Robert Burns, another poet, he had written poems like To a Mouse, The Carter's Saturday Night and others. നിയോക്ലാസിക്കൽ ടെൻഡൻസീസിനെതിരായിട്ടുള്ളൊരു വിപ്ലവം ശരിക്കും റൊമാൻറ്റിക് പീരീഡിന് മുമ്പേ ഉള്ള കവികളിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. So we have mentioned those poets here. Once more I will mention their names. James Thomson, his famous work The Castle of Indolence. Then William Collins, Thomas Gray, William Blake, they were the precursors of romanticism. We call them as precursors of romanticism. Romantic കവിതയുടെ കുഴലൂത്തുകാർ. So they proclaimed that another period, a great change is coming. So they proclaimed that. That's why we call them as precursors of romanticism. So who were there? Once again, James Thomson, William Collins, Thomas Gray, William Blake, and Robert Burns. However, the movement got a definite shape and direction only with the publication of the lyrical ballads by Wordsworth and Coleridge. Although a number of poets, they wrote poems against the neoclassical tendencies. So these tendencies have become a movement
only in the Romantic period, particularly by the publication of lyrical ballads by Wordsworth and Coleridge in 1798. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡേറ്റ് ആണ്, ഇയർ ആണ് 1798. 1798 വില്യം വേർഡ്സ്വർത്തും സാമുവൽ ടൈലർ കോളറിഡ്ജും കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ കവിതാ സമാഹാരം ലിറിക്കൽ ബാലഡ്സ് എന്ന പേരിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും റൊമാൻറ്റിക് പീരീഡ് അതോടുകൂടിയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള, ചരിത്രത്തെ വളരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള, സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിൽ എന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വർഷമാണ് 1798. അത് വില്യം വേർഡ്സ്വർത്തും സാമുവൽ ടൈലർ കോളറിഡ്ജും കൂടെ ചേർന്ന് എഴുതിയ ലിറിക്കൽ ബാലഡ്സിൻ്റെ രചനയായിരുന്നു, പബ്ലിക്കേഷനായിരുന്നു ഈ വർഷം. Containing many of the best known poems of the Romantic age. It contains, that means the work lyrical ballads contain many of the best known poems of the Romantic age. Romantic കാലഘട്ടത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന കവിതകളൊക്കെ രചിക്കപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. The preface to the lyrical ballads is a poetic manifesto that attempted to throw overboard the tenets of the neoclassical school of poetry and to retrieve free imagination and passion that were keystones of Elizabethan era. So the preface of the lyrical ballads എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിൻ്റെ പ്രിഫൈസ്, ആമുഖത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ റൊമാൻറ്റിക് കവിതാ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ്. ഇറ്റ് വാസ് എ പോയറ്റിക് മാനിഫെസ്റ്റോ ഓഫ് റൊമാൻറ്റിക് പോയറ്റ്സ്. കവിത എങ്ങനെയാകണം, അത് എപ്രകാരമാകണം എന്നുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് പ്രിഫൈസ് ടു ദ ലിറിക്കൽ ബാലഡ്സ്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പ്രിഫൈസിൻ്റെ രചനയോടുകൂടെ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ സ്കൂൾ ഓഫ് പോയിട്രിയെ എന്നേക്കുമായി, അല്ലെങ്കിൽ കവിതാ എഴുത്തിൻ്റെ മാതൃകാ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റി പുതിയൊരു കവിതാ നിർമ്മാണം, കവിതയുടെ സാധ്യതകൾ മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്നു. Hence, the Romantic movement was a revolt against neoclassicism of the 18th century as well as a revival of romantic spirit of the Elizabethan age. അപ്പോൾ റൊമാൻറ്റിക് പീരീഡ് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നിയോ ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡിന് എതിരെ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കവിതാ രചനയുടെ പ്രവണതകൾക്ക് എതിരെ ശക്തമായി കടന്നു വരികയും, അതുപോലെ തന്നെ എലിസബത്തൻ പീരീഡിലേക്ക്, വളരെ പുറകിലെ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ കാലഘട്ടം എലിസബത്തൻ ഏജിലേക്ക്, ആ എലിസബത്തൻ ഏജിലെ രചനകൾ വായിക്കുവാനും പുനർവായന നടത്തുവാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു വിപ്ലവാത്മകരമായ മാറ്റം കടന്നു വന്ന സമയമായിരുന്നു. So this is going to be the end of the 7th part of the series. So this video will be followed by the next one. Until then, goodbye to all.